ముందుగా సర్కిల్ బేసిక్స్ గురించి నేర్చుకుందాం. సర్కిల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ షేప్స్, రైట్? ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఇన్ ఎ ప్లేన్ ఎట్ ఎ కాన్స్టెంట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఎ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ సర్కిల్. ఈ పర్టిక్యులర్ ఫిగర్‌లో చూస్తే మనకి ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఇక్కడుంది, రైట్? అండ్ వీ హ్యావ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్స్, రైట్? ఈ పాయింట్స్ అన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఆ ఫిక్స్డ్ పాయింట్‌కి సేమ్ డిస్టెన్స్‌లో ఉన్నాయి. కాన్స్టెంట్ డిస్టెన్స్‌లో ఉన్నాయి, రైట్? ఆ కలెక్షన్ ఆఫ్ దోస్ పాయింట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎ సర్కిల్. అర్థమైంది కదా? ఆ ఫిక్స్డ్ పాయింట్‌ని ఏమని పిలుస్తాం? సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అని పిలుస్తాం. సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ నుంచి సర్కిల్‌కి డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్, రైట్? రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్‌ని క్యాపిటల్ ఆర్‌తో గాని, స్మాల్ ఆర్‌తో గాని డినోట్ చేస్తాం జనరల్‌గా. అండర్‌స్టూడ్? ఎ సర్కిల్ ఈస్ డిఫైన్డ్ బై ఇట్స్ సెంటర్ అండ్ రేడియస్. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఒక సర్కిల్ ఉంది మనకి 10 సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ అన్నారనుకోండి. అది ఎక్కడ సెంటర్, దాని సెంటర్ ఎక్కడనేది చెప్పాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రాఫ్ పేపర్ మీద గీస్తున్నారు. 0, 0 దగ్గర సెంటర్ సర్కిల్. సర్కిల్ సెంటర్ 0, 0 దగ్గర ఉంది అని చెప్తాం. ఇంకొకటి 10 సెంటీమీటర్ సర్కిలే ఉంది. బట్ అది 1, 1 దగ్గర ఉందనుకోండి దాని సెంటర్. దీస్ 2 సర్కిల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, రైట్? రేడియస్ సేమే 10 సెంటీమీటర్సే. కానీ సెంటర్ వచ్చి డిఫరెంట్ లొకేషన్స్‌లో ఉంది. అండర్‌స్టూడ్? ఈ 2 సర్కిల్స్ డిఫరెంట్ అవుతాయి. అలా కాకుండా సెంటర్ సేమ్ ఉంది. రేడియస్ డిఫరెంట్ ఉంది ఇంకో సర్కిల్‌కి. అప్పుడు కూడా ఈ 2 సర్కిల్స్ డిఫరెంట్, రైట్? ఒక సర్కిల్‌ని స్పెసిఫిక్‌గా డిఫైన్ చేయాలంటే దాని సెంటర్ చెప్పాలి, దాని రేడియస్ చెప్పాలి. అండర్‌స్టూడ్? ఏరియా ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ ఈస్ గివెన్ బై పై ఆర్ స్క్వేర్, రైట్? రేడియస్ వచ్చి ఆర్ కదా, క్యాపిటల్ ఆర్ అని డినోట్ చేస్తున్నాం కదా. పై ఆర్ స్క్వేర్ వచ్చి ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్. ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఈ ఫిగర్‌లో షేడ్ చేసి చూపించాం. అండర్‌స్టూడ్? పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఈజ్ 2 పై ఆర్. యెల్లో కలర్ లైన్ ఇప్పుడు చూసారు కదా, మనం డ్రా చేసాం. దాని లెంత్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అంటాం. అది 2 పై ఆర్. అండర్‌స్టూడ్? మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ రేడియస్‌ని మార్క్ చేసాం. అనదర్ రేడియస్ మార్క్ చేసాం. ఈ 2 రేడియస్‌లు, రేడియస్ ప్లస్ రేడియస్ 2 టైమ్స్ రేడియస్ ట్వైస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఈజ్ కాల్డ్ డయామీటర్. That is typically denoted using capital D or small d. Understood? Let us consider a circle. మనం ఈ సర్కిల్ ఇచ్చారు కదా, దీంట్లో ఒక పాయింట్‌ని డ్రా చేయాలనుకోండి. I can put a point here, right? Or I can put a point here, or I can put a point here, right? ఇదొచ్చేటప్పటికి పాయింట్ ఈజ్ లయింగ్ outside the circle. This is inside the circle and this one is on the circle, right? సిమిలర్లీ మనం లైన్స్ కూడా డిఫరెంట్ లైన్స్ గీయొచ్చు సర్కిల్‌తో సంబంధించి. అవేంటో చూద్దాం ఇప్పుడు. డ్రా ఎ లైన్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్ యాజ్ ద సర్కిల్. మనం లైన్ డ్రా చేస్తే పేపర్ మీద సర్కిల్ ఉందనుకోండి. అదే పేపర్ మీద మీరు లైన్ డ్రా చేస్తే దాన్ని ఏమని చెప్తామంటే సేమ్ ప్లేన్‌లో డ్రా చేస్తున్నాం అని చెప్తాం. అలా డ్రా చేస్తే మనకి లైన్ అనేది ఎక్స్టర్నల్ టు ద సర్కిల్ రావచ్చు, రైట్? మనం డ్రా చేసిన లైను ఇట్ ఈస్ అవే ఫ్రమ్ ద సర్కిల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ద సర్కిల్, రైట్? ఇప్పుడు డ్రా చేసిన లైను ఇట్ ఈస్ అవే ఫ్రమ్ ద సర్కిల్ అండ్ ఇట్ డస్ నాట్ ఇంటర్సెక్ట్ ద సర్కిల్. లెట్స్ డ్రా అనదర్ లైన్. దిస్ లైన్ ఈస్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ద సర్కిల్, రైట్? ఇట్ ఇంటర్సెక్ట్ ద సర్కిల్ ఎట్ 2 డిస్టింక్ట్ పాయింట్స్. ఒక పాయింట్ ఇక్కడ, ఒక పాయింట్ ఇక్కడ. 2 పాయింట్స్ దగ్గర సర్కిల్‌ని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. ఇలా ఇంటర్సెక్ట్ చేసే లైన్‌ని ఏమంటామంటే సీకెంట్ అని పిలుస్తాం. The line intersecting the circle at 2 distinct points is called secant to the circle. Understood? Let's draw another line. ఓకే, దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నామంటే సీకెంట్‌ని మూవ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, అలా సీకెంట్ మూవ్ చేస్తుంటే మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ పాయింట్స్ ఈస్ చేంజింగ్, రైట్? మూవ్ చేస్తుంటే గనక
distance between these points is changing, and at some point a distance between those 2 points is vanishing, right? స్లోగా ఆ డిస్టెన్స్ తగ్గుకుంటా వచ్చి ఏమైంది, ఫైనల్గా ఒక పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి ఆ 2 పాయింట్స్ మెర్జ్ అయిపోయినాయి. అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పాయింట్స్ is changing is 1, and eventually the 2 intersection points merge to become 1, right? అదే చూసాం కదా మనం ఇప్పుడు. And that point where you have this line, right? ఆ పాయింట్ ని టచ్ చేస్తూ వెళ్ళే లైన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని టాంజెంట్ టు ద సర్కిల్ అంటాం. ఓకే, ద లైన్ టచింగ్ ద సర్కిల్ ఎట్ ఓన్లీ 1 పాయింట్ is called టాంజెంట్ టు ద సర్కిల్. ఓకే, ఇక్కడ మనం సీకెంట్ని మూవ్ చేయడం ద్వారా టాంజెంట్ అనే దాన్ని డ్రా చేసాం, రైట్? లెట్స్ నౌ లుక్ ఎట్ టాంజెంట్స్ టు ఎ సర్కిల్. కన్సిడర్ ఎ సర్కిల్ అండ్ ఎ సీకెంట్. ఒక సర్కిల్ గీసాం, ఒక సీకెంట్ గీసాం. అంటే సీకెంట్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద లైన్ విచ్ ఈస్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ద సర్కిల్ ఎట్ 2 డిస్టింక్ట్ పాయింట్స్, రైట్? ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే, లెట్ మీ డ్రా ఎ లైన్ ప్యారలల్ టు ద సీకెంట్. ఓకే, ఆ ప్యారలల్ లైన్ గీసింది కూడా సర్కిల్ని 2 డిస్టింక్ట్ పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. అందు గురించి అది కూడా సీకెంటే అయింది, రైట్? లెట్ మీ డ్రా అనదర్ లైన్ ప్యారలల్ టు ద సీకెంట్. ఇది కూడా 2 పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది, అంటే ఇది కూడా సీకెంట్, రైట్? లెట్ మీ డ్రా అనదర్ లైన్ ప్యారలల్ టు ద ఒరిజినల్ సీకెంట్. దిస్ పర్టిక్యులర్ లైన్ ఈజ్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ఆర్ టచింగ్ ద సర్కిల్ ఎట్ ఓన్లీ 1 పాయింట్, రైట్? సో కాంటాక్ట్ పాయింట్ చూస్తే ఓన్లీ 1 పాయింట్ ఉంది. అఫ్ కోర్స్ గ్రాఫ్లో మీకు అంత క్లియర్గా ఉండదు, ఎందుకంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ థిన్ లైన్ టు షో ద కాంటాక్ట్ పాయింట్, రైట్? బట్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఓన్లీ 1 కాంటాక్ట్ పాయింట్ ఉన్నప్పుడు ఆ లైన్ ఏమని పిలుస్తాం? టాంజెంట్ అని పిలుస్తాం, రైట్? లెట్ మీ డ్రా అనదర్ ప్యారలల్ లైన్ టు ద ఒరిజినల్ సీకెంట్. ఇది కూడా సీకెంటే అవుతుంది, రైట్? ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ 2 డిస్టింక్ట్ intersection points, right? Let me draw another line. This has only 1 point of intersection or touching. At only 1 point the line is touching the circle, right? That's why it is called tangent. సో మీరు చూస్తే కనుక మనం ఒరిజినల్గా ఒక సీకెంట్ గీసాం, తర్వాత డ్రా చేస్తే మనం 2 టాంజెంట్స్ ప్యారలల్ టు ద సర్కిల్, ప్యారలల్ టు ద గివెన్ సీకెంట్ డ్రా చేయగలిగాం, రైట్? లెట్స్ సీ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చూద్దాం. లెట్ మీ కన్సిడర్ అనదర్ సర్కిల్ అండ్ అనదర్ సీకెంట్, రైట్? దీనికి ప్యారలల్గా ఓ టాంజెంట్ గీయగలిగాను, రైట్? I could do another tangent. I could draw another tangent parallel to given secant, right? అంటే ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ని చూసి మనం ఏమని చెప్పొచ్చు? 2 టాంజెంట్స్ గీయగలిగాం కాబట్టి a circle can have 2 tangents parallel to a given secant. ఒక సీకెంట్ ఉంటే గనక దానికి ప్యారలల్గా 2 టాంజెంట్స్ గీయగలుగుతాం మనం. ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినా what we have learnt is the circle can have 2 tangents parallel to a given secant, right? Let us now learn a theorem on circles and tangents. దాన్ని థియరం 1 అన్నారు మన సిలబస్లో. థియరం ఏంటంటే, tangent to a circle is perpendicular to its radius through the point of contact. Tangent to a circle is perpendicular to the radius of the circle through the point of contact. దీన్ని అర్థం చేసుకుందాం. Let us consider a circle of radius r centered at O. ఓని సెంటర్గా చేసుకుని ఒక సర్కిల్ని డ్రా చేసాం. ఇప్పుడు దీని రేడియస్ ఎంత? r, రైట్? రేడియస్ అంటే సెంటర్ నుంచి ఉన్న డిస్టెన్సే రేడియస్, దట్ ఈస్ r, రైట్? Let me now draw a line xy, okay, that is touching the circle at only 1 point, that is P.
పి అనే పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేసే లైన్ డ్రా చేశాను. ఆ లైన్ ఏమని పిలుస్తాం మనం? ఓన్లీ వన్ పాయింట్ దగ్గరే టచ్ చేస్తుంది కాబట్టి టాంజెంట్ టు ద సర్కిల్ అని పిలుస్తాం, రైట్? లైన్ XY ఈజ్ ద టాంజెంట్ టు ద సర్కిల్ ఎట్ పాయింట్ P. నౌ లెట్ మీ డ్రా లైన్ OP. ఓకే, లైన్ ఓపీ కూడా రేడియసే, రైట్? రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. ఇప్పుడు మనకి థియరం ఏమని చెప్తుందంటే ఈ లైన్ ఓపీ అనేది XYకి పెర్పెండిక్యులర్ అని చెప్తుంది. అర్థమైందా? ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దీస్ టూ లైన్స్ ఈజ్ 90 degrees. ఓపీకి XYకి మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ అంతా 90 degrees అని చెప్తుంది. అదే థియరం మీనింగ్. టాంజెంట్ టు ఎ సర్కిల్ ఈజ్ perpendicular to the radius of the circle through the point of contact. ఓకే, మనకి ఏది ఇంపార్టెంట్? త్రూ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ చూపించాం, ఇది రేడియస్సే, ఇది రేడియస్సే, రైట్? బట్ వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దోస్ రేడియస్, రైట్? మనం ఏ రేడియస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం? ఇట్ ఈస్ ద రేడియస్ దట్ ఈస్ త్రూ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. అంటే టాంజెంట్కి సర్కిల్కి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఏదైతే ఉందో P అనేది, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ నుంచి ఉన్న రేడియస్కి వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దాట్ రేడియస్. అండర్స్టూడ్? నౌ లెట్స్ లెర్న్ అబౌట్ లెంత్ ఆఫ్ ఎ టాంజెంట్. లెట్ మీ కన్సిడర్ ఎ సర్కిల్ అండ్ డ్రా ఎ టాంజెంట్ టు ద సర్కిల్ త్రూ పాయింట్ P అనే పాయింట్ నుంచి ఒక టాంజెంట్ డ్రా చేసాం ఈ సర్కిల్కి, రైట్? లెట్ మీ నౌ మార్క్ Q ఆన్ ద టాంజెంట్. ఓకే, Q అనే పాయింట్ మార్క్ చేసాం, P అనే పాయింట్ కాంటాక్ట్ పాయింట్, రైట్? టాంజెంట్కి. మనం ఇప్పుడు ఏమని చెప్తామంటే ద లైన్ సెగ్మెంట్ PQ ఏదైతే ఉందో దాని లెంత్ ఆఫ్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ PQ ఈజ్ కాల్డ్ లెంత్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ టు ద సర్కిల్ ఫ్రమ్ పాయింట్ Q. ఓకే, మనకి లెంత్ ఆఫ్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ PQ ఏదైతే ఉందో అది ఈ లెంత్ ఉంది కదా, ఈ లెంత్ని ఏమని పిలుస్తాం? ఇట్ ఈజ్ లెంత్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ టు ద సర్కిల్ ఫ్రమ్ పాయింట్ Q. అండర్స్టూడ్? లెట్స్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. లెట్ మీ డ్రా అనదర్ టాంజెంట్ టు ద సర్కిల్ త్రూ పాయింట్ ఏ నుంచి ఒక టాంజెంట్ డ్రా చేస్తున్నాను. డ్రా చేసిన తర్వాత లెట్ మీ మార్క్ B ఆన్ ద టాంజెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి B ఉంది, A ఉంది. లెట్ మీ మెజర్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ A అండ్ B. ఓకే, distance between points A and B is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 units, right? So length of line segment AB is 10 units, right? It means length of tangent to the circle from point B is 10 units. Understood? Length of the tangent from B to the circle is 10 units. కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా? లెట్స్ నౌ లుక్ ఎట్ ఎ ప్రాబ్లం ఆన్ ఫైండింగ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఎ టాంజెంట్. ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఎ టాంజెంట్ టు ద సర్కిల్ విత్ సెంటర్ O అండ్ రేడియస్ R equal to 6 centimeters from point P such that OP is 10 centimeters. ఈ ప్రాబ్లం ఏమడుగుతున్నారు? ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ ఫ్రమ్ పాయింట్ P ఎంతో కనుక్కోమంటున్నారు. ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ టు ద సర్కిల్ ఫ్రమ్ పాయింట్ P ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్. సర్కిల్కి సెంటర్ వచ్చి O, రేడియస్ వచ్చి 6 centimeters అండ్ లైన్ OP ఈజ్ 10 centimeters అని చెప్పారు. అంటే లైన్ OP బ్లూలో చూపించిన లైన్ ఏదైతే ఉందో అది 10 centimeters, రైట్? రేడియస్ ఎంత? 6 centimeters, రైట్? మనల్ని ఏం కనుక్కోమన్నారు? లెంత్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ ఫ్రమ్ పాయింట్ P కనుక్కోమన్నారు. అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ AP, రైట్? OA is the radius and AP is the tangent to the circle
at point A, right? We know tangent to a circle is perpendicular to its radius through the point of contact. ఇక్కడ point of contact ఏంటి? A, right? We know tangent to the circle, that is AP, is perpendicular to the radius OA. థియరం ఏమని చెప్తుంది? This angle is 90 degrees అని చెప్తుంది. యాంగిల్ A is 90 degrees. యాంగిల్ A 90 degrees అయితే మన దగ్గర ఉన్న ట్రయాంగిల్ OAP వచ్చి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అయింది, రైట్? రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో మనకు తెలుసు పైథాగరస్ థియరం యూస్ చేయొచ్చు. దానికోసం వాట్ ఈజ్ హైపోటెనస్ అనేది ఫస్ట్ చూడాలి, రైట్? రైట్ యాంగిల్కి 90 degrees యాంగిల్కి అపోజిట్లో ఉన్న సైడ్ హైపోటెనస్ అవుతుంది, దట్ ఈజ్ OP. OA is perpendicular to AP and triangle OAP is right angle triangle, right? So we can use Pythagoras theorem that says square of hypotenuse is equal to sum of the squares of other two sides, right? Hypotenuse వచ్చి OP అన్నాం కదా, OP square equal to OA square plus AP square, right? మనకి ఆల్రెడీ OP వాల్యూ తెలుసు, that is 10 centimeters and OA is 6 centimeters, right? Let's substitute these two into Pythagoras theorem. 10 square equal to 6 square plus AP square. 10 square అంటే 100, 6 square అంటే 36, right? సో ఈ ఈక్వేషన్ ఏమని రాయొచ్చు ఇప్పుడు? AP square equal to 100 minus 36 అని రాయొచ్చు, right? That is equal to 64. AP square is equal to 64. అంటే AP is square root of 64, that is equal to 8, right? సో మనకి ఏమని తెలిసింది ఇప్పుడు? Length of the tangent AP is 8 centimeters, right? Otherwise, length of the tangent to the circle from point P is 8 centimeters. Got it? Circle ఉన్న ప్లేన్లోనే ఒక పాయింట్ ఉంటే కనుక how many number of tangents we can draw అనే దాని గురించి నేర్చుకుందాం. Let me consider a circle as shown here and mark a point inside the circle. Okay, inside the circle we have marked a point. Let me draw a line passing through that point. Okay, మీరు చూడండి, ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే కనుక the line drawn through the point inside a circle, if intersects the circle at two distinct points, that line is called secant. మనం what we see here is intersecting the circle at 2 points, right? అందు గురించి ఇది secant అయింది. Understood? Let me mark a point on the circle. Circle మీద ఒక పాయింట్ మార్క్ చేశాను. Let me draw a line passing through that point. Okay? Line drawn through a point on the circle, if touches the circle at only at that point, then that line is called tangent. మనం సర్కిల్ మీద ఒక పాయింట్ తీసుకుని దాని గుండా లైన్ గీసినప్పుడు అది ఓన్లీ ఆ ఒక్క పాయింట్నే టచ్ చేస్తుంటే కనుక దెన్ ఆ లైన్ ఏమంటాం? టాంజెంట్ అంటాం. గాట్ ఇట్? నౌ లెట్ మీ కన్సిడర్ ఎ పాయింట్ అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్. అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్ ఒక పాయింట్ మార్క్ చేశాను. ఇప్పుడు డ్రా టాంజెంట్స్ టు ద సర్కిల్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్. ఆ పాయింట్ నుంచి టాంజెంట్స్ డ్రా చేయాలంటే what we can do is we can draw two tangents to the circle from that point. We can draw only two tangents to the circle from that point, right? Please note this. One can draw only two tangents to a circle from a point outside the circle. ఇక్కడ ఏదైతే పాయింట్ ఉందో ఆ పాయింట్ నుంచి ఓన్లీ two tangents one can draw. For example, if I put a point here, I can draw two tangents to the circle. More than two tangents draw చేయలేం, దాని మీనింగ్ అది. Only one tangent to the circle can be drawn through the point on the circle. మనం ఆల్రెడీ చూసాం, రైట్? ఆన్ ద సర్కిల్ ఒక పాయింట్ కనుక ఆన్ ద సర్కిల్ ఉంటే కనుక వన్ టాంజెంట్ డ్రా చేయగలం. అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్ ఉంటే కనుక టూ టాంజెంట్స్ డ్రా చేయగలం. ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్ ఉంటే కనుక నో టాంజెంట్స్ కెన్ బి డ్రాన్, సీకెంట్స్ కెన్ బి డ్రాన్. Right? Understood? Inside the circle,
ఒక పాయింట్ ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్ ఉంటే నో టాంజెంట్స్ కెన్ బి డ్రాన్, ఆన్ ద సర్కిల్ ఉంటే 1 టాంజెంట్ కెన్ బి డ్రాన్, అండ్ outside the circle ఉంటే 2 tangents can be drawn. Understood? Now let's look at another theorem. This is theorem 2 in your syllabus. Lengths of tangents drawn from an external point to the circle are equal. మనం ఇప్పుడే చెప్పాం 2 tangents ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ నుంచి ఒక సర్కిల్కి 2 tangents గీయగలమని చెప్పాం, రైట్? ఈ థియరం ఏమని చెప్తుందంటే ఆ 2 tangents యొక్క లెంత్ ఈక్వల్ అని చెప్తుంది. లెట్స్ క్విక్లీ టేక్ ఎ లుక్ ఎట్ దిస్. Consider a circle of radius r centered at O. ఓన్ సెంటర్గా చేసుకుని ఒక సర్కిల్ని డ్రా చేసాం, దాని రేడియస్ ఎంత ఆర్. లెట్ మీ మార్క్ ఎ పాయింట్ పి ఎక్స్టర్నల్ టు ద సర్కిల్. ఓకే, పి అనేది ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్. సో మనం చెప్పుకున్నట్టు 2 tangents డ్రా చేయొచ్చు, రైట్? లెట్ మీ డ్రా 2 tangents. TA is one tangent, right? It has contact point A, and PB is another tangent. This is having contact point B, right? What it says is, what the theorem is saying is, line segment AP ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లైన్ సెగ్మెంట్ పీబీ మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్కి ఈక్వల్ అని చెప్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ థియరం. లెంత్స్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ are equal when you say that TA is equal to PB. Understood? Let us now summarize what we have learned till now. Collection of points in a plane at a constant distance from a fixed point is called circle. Right? This is the definition of circle. Collection of points in a plane at a constant distance from a fixed point is called circle. A circle can be defined by its center and its radius. Center and radius చెప్తే we can define a circle. A line intersecting the circle at 2 distinct points is called a secant. Right? A line touching the circle at only one point is called tangent to the circle. Please note this. A circle can have 2 tangents parallel to a given secant. ఒక secant ఉంటే దానికి ప్యారలల్గా 2 tangents గీయగలము అని చూపించాం మనం. Only one tangent to the circle can be drawn through a point on the circle. ఒక సర్కిల్ మీద ఒక పాయింట్ ఉంటే ఓన్లీ 1 tangent can be drawn అనేది కూడా చూసాం. Tangent to a circle is perpendicular to its radius through the point of contact. This is theorem 1. Tangent to the circle is perpendicular to the radius of the circle through the point of contact. ఈ యాంగిల్ 90 degrees అని చెప్తుంది ఈ థియరం, రైట్? We said that one can draw 2 tangents to a circle from an external point. ఒక external point ఇస్తే one can draw 2 tangents to a circle from that point అని చెప్పాం, రైట్? And theorem 2 says that lengths of tangents drawn from an external point to the circle are equal. For example, ఇలా సర్కిల్ ఉండి ఒక ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ ఉంటే 2 tangents మాత్రమే డ్రా చేయగలం అనేది ఒకటి, టాంజెంట్స్ లెంత్ సేమే అనేది వాట్ ద థియరమ్ ఈజ్ సేయింగ్, రైట్?